namaskar to every one of you. I know that you are in a real study, so I am not taking much of time. Since you have come to this college, we thought it is right on our path to talk a little about our college. See, as Father said, the St. Joseph College of Communication is the first university affiliated media college in South India. This college got established in 2004, and today this is a very prominent destination. The St. Joseph College of Communication is a prominent destination for the media education. We have three graduate programs. We have BA in Multimedia, BA in Animation and Visual Arts. And we have 5 PG programs. We have MA Multimedia, MA Animation, MA Graphic Design, MA Cinema and Television, MA Print and Electronic Journalism. See that our academic programs, we have designed in such a way the students who undergo this training, and when they move out, we see to that they move out with a thorough and rounded understanding of the area which they have chosen. So it's like any other colleges of this nature, like FTI or SRFTI or NAD or NSD of that matter. We also have, apart from our regular teaching, we also see that we have many number of workshops from the working professionals and enrichment sessions from the working professionals. And you know that today the scope of media and the scope of the new generation trained professionals to enter the media, even the need of new generation working media professionals to get into this industry. Because the media is grown like anything. So it's not a canvassing type of thing, that whenever you feel like talking to anyone who intends to have a course like this, that you can just talk about our college very proudly, with all trust. I thank you once again, and it's very great that you have come to our college. Nice of you. Thank you. This is the most sustainable community radio station. Earning in 5 figures per month from local advertisers. Please ask them what is the mantra or what is the secret behind their sustainability. They are getting so much of money from local people only. They are able to run it most sustainably. ആദ്യത്തെ പേര് നല്ലതുപോലെ വീണാലേ ആളുകൾ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ പുറകോട്ട് പോവുകയാണ്. ചാരുവിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ പരസ്യത്തിന് ക്യൂ നിൽക്കില്ല, പരസ്യത്തിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഇത് വളർന്നു. അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. നമുക്കതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു അത്ഭുതമാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും അധികം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തതല്ല. മനുഷ്യ ഒറ്റ ചിന്ത, നല്ല രീതിയിൽ നല്ല പ്രോഗ്രാം നല്ലപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക തന്നെ സക്സസ്ഫുൾ ആണ്. പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകേണ്ട വലിയ കാര്യം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പരസ്യം ചെയ്യും. നമ്മൾ ആളുകളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ചെന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആളുകളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തില്ല. പരസ്യത്തിൽ പോയി പക്ഷെ അവർ ഓട്ടം പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് കയറാൻ സ്ഥലമില്ല, സ്പേസ്. തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. They would have invested 40-50 lakhs. 40-50 lakhs they would have invested, because this is a All India Radio people only have done it. Basil, I think. Yaar for anchor is it live or non-live? Non-live. Huh? Non-live. Non-live. Is there a live component or not? 7 o'clock he says. 7 o'clock. That's what he says. Okay. Okay. The current പോയാലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ്?
They have got so many air conditioners. They must have a big stage generator. 1, 2 here itself 2 and air conditioner. There will be 1 air conditioner. 3 here there will be 10 air conditioner. They will have a huge big generator. Acha, I will tell you. All of you can have a radio station only this. Only this. This is enough. 2 microphones. Nothing else is needed. This you need. 1 computer, 1 phone. Okay, and a tower here. Radio station is complete. That's the minimum you need. They have money, they have put to build. So radio station is just this 1 chair. And ഞാൻ ചേച്ചിയെ വിളിക്കാം, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാവേ.